Okay, good afternoon. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, so we will start example on shear stress calculation. So in last lecture we have solved examples on unsymmetric I section. So now we will solve examples on T section. Okay, so I request all of you please write down next example. Draw the shear stress distribution. Draw the shear stress distribution. Draw the shear stress distribution 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 diagram shear stress distribution diagram for the T section for the T section shown in the figure below for the T section shown in the figure below shown in the figure below shown in the figure below full stop take take shear force of take shear force of 1000 kilonewton 1000 kilonewton. So here shear force is given and also T section is given, so I will draw figure here. So the flange width of this T section is 300 mm. Then this depth is 50 mm. The width of a wave is also 50 mm. And depth of wave is nothing but 200 mm. This is 200 mm. So this is T section. First, we have to find out Ixx. So for finding this Ixx, wait a 1 minute.
Okay, you try to calculate Ixx time being, yeah? Okay, so here first we will calculate Ixx. So for finding out this Ixx, we have to prepare table. So in that table, different parameters are there. So first parameter is related to section, second is related to area of that particular. Okay, we will draw here. First is related to section. After that, next one is the area of that particular section. Area of that particular section. After that, yi, that is y bar for that particular section. Next parameter is ai yi. Next is ai yi square, and last one is the I self of that particular section. Okay, so first we will divide this T section into two sections. So suppose this is our first and this is our second section. So this is section, this is area for that particular yi, then ai yi, then ai yi square, and last one is the I self. Okay, so first we will consider section 1. So for section 1, area which is equal to how much? For section 1, area which is equal to this 50 into 200. So 50 into 200, which is equal to 10,000. Yi. So YR for that particular section from this bottom, that is 200 divided by 2, which is equal to 100. After that, AI YI. 10,000 into 100. How much? 100. 1 into 10 raised to 6. And AIYI square, 100 into 10 raised to 6 or 10 raised to 8. After that, movement of inertia. So this is rectangular section, BD cube divided by 12, which is equal to width is 50 into depth is 200 cube divided by 12, which is equal to 33.33 into 10 raised to 6. Now section 1 is over. We will move towards section 2. So we will write here section 2.
So for this section second, width is 300, depth is 50. So 300 by 50, which is equal to 15,000. Okay, 15,000. Yi. This 200 plus 50 by 2. So 200 plus 50 by 2, which is equal to 225. 225. Then AIYI, 15,000 into 225. 3.375 into 10 raised to 6. After that, AIYI square. Seven five 9.375 into 10 raised to 6. Again, this particular section is rectangular, so BD cube by 12. So which is equal to width is 300 into depth is 50 cube divided by 12. So which is equal to 3.125 into 10 raised to 6. After that, we will calculate, we will take addition of all these parameters. So next term is related to summation. So summation of AI, which is equal to how much? 15,000 plus 10,000, 25,000. After that, YI, not required. AIYI, 4.37 into 10 raised to 6. After that, AIYI square, yes, 859 or 854. Okay, 859.375 into 10 raised to 6. After that, summation of I self. Summation of I self, which is equal to 36.455 into 10 raised to 6 into 10 raised to 6. After that, we will calculate y bar. So y bar, which is equal to summation of AI yi divided by summation of AI. So y bar, which is equal to summation of AI yi is 4.37 into 10 raised to 6 divided by summation of AI is 25,000. So you calculate and tell me y bar, which is equal to 172.174 point. Okay, I will check here. 174.8. So we will make round figure y bar, which is equal to 175 mm. So this distance is from bottom. So near about here. Okay. So from bottom, this distance is 175. So this remaining distance is how much this? 75. 175 जर घेतला असेल तर पॉइंट मध्ये कसं येईल बरं? 200 plus 50, that is 250 minus 175. 75. After that, we will calculate moment of inertia about this 1 axis. Okay, about 1 axis. So I11, which is equal to summation of I self plus summation of AI yi square. So I11, which is equal to summation of I self is 36.455 into 10 raised to 6 plus summation of AIYI square is 859.375 into 10 raised to 6.
So you calculate and tell me I11 which is equal to how much? 85.83 mm raised to no into 10 raised to 6 mm raised to 4. After that, we have to calculate moment of inertia about this axis. So moment of inertia Ixx. So I11 which is equal to Ixx plus summation of Ai into y bar square. So I11 already we have calculated 895.83 into 10 raised to 6 which is equal to Ixx plus summation of Ai is nothing but 25,000 into y bar that is 175 square. So Ixx which is equal to how much? You have to shift this to left side and then calculate. One 30 नाही चुकते मग काहीतरी किती आता चेक करा जरा पुढं 135 आलं पाहिजे बघ चेक करा 130 बरं ठीक आहे हा 130.205 10 raised to 6 mm raised to 4. So we will use this Ixx and calculate shear stresses at important locations. Shear stresses at important locations. Okay. So first, we will calculate shear stress at this A point. Suppose this is B point, this is C, this is D, and here E point is there. So shear force at A, which is equal to shear force at E, which is equal to 0. After that, we will calculate at B. So shear stress at C, which is equal, sorry, shear stress at B, which is equal to, equation is SA y bar divided by IB. So which is equal to, shear force is given 1000 kilonewton. So 1000 into 10 raised to 3 into area. So we are calculating at B. So area above this B point is 300 into 50 into y bar. So here 75 distance is there. Okay, total. So, but we want this from this axis to centroid of this. So 75 minus 50 by 2. So therefore divided by here, divided by moment of inertia is 130.205 into 10 raised to 6 into width. So at B point, this total width will be there 300. So you calculate and tell me tau B which is equal to how much? Yes. Yes, 19.220 Newton per mm square.
So this is the shear stress at B point. After that, we will calculate at C. Other values will be same, only this width will be changed. At C point, width is 50 mm. That much change will be there. So tau C, which is equal to 1000 into 10 raised to 3 into 300 into 50 into 75 minus 50 by 2, then divided by I accept 13.205 into 10 raised to 6 into width will be 50. So you calculate and tell me tau C, which is equal to 115.20 Newton per mm square. After that, last point is remaining tau D. So tau D, which is equal to, how we will calculate tau D, which is equal to, now we are calculating at this. So here two strips will be come. So 1000 into 10 raised to 3 into first strip 300 into 50 into 75 minus 50 by 2, that is 25. Okay. So 50 will be there. So 50 plus for this strip. Okay, width is 50. So depth, which is equal to how much? No, 200, not 200. बघा हे डिस्टन्स ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस पासून ते टॉप पर्यंत डिस्टन्स किती आहे तुमचं 75. तर त्या 75 मधून जर हे 50 मायनस केले तर हाऊ मच रिमेनिंग दिस डेप्थ 25. So 50 into 25 into centroid is 25 by 2. Then bracket close, then divide by moment of inertia, and moment of inertia is 130.205 into 10 raised to 6 into width at D is 50. So you calculate and tell me tau D, which is equal to how much? Yes, tau D. It should be greater than tau A, B, C. Okay, and D. 117.660 Newton per mm square. So please remember, shear stress at neutral axis is always maximum than other locations. If your answer will be less than other locations, then you have done some mistake. Okay, so here shear stress is at neutral axis is 117.60. Then we will draw stress distribution diagram for this section. So first I will draw original figure here. So this is the T section. Then we will extend all lines. Okay. Now we will mark points here. This is A point. This is B point. This is C point. This is D, and last one is the E point. First we will mark here baseline, and accordingly we will mark. Okay, so shear stress at A, which is equal to 0, and at E 0. After that shear stress at B. So shear stress at B is 19.20. So we will mark here 19.20. After that shear stress at C 115.20. So this stress on that same line.
So 115.20. After that, shear stress at D 117.60. So 117.60 and shear stress at E already we have one 0. So this connection is parabolic, inclined, sorry, straight line, and after that, okay, so this diagram will be likewise. This is the shear stress distribution diagram. This is A point, this is B point, C, D, and this is E point. So please write down.
Okay, so our unit number 7 is completed. We will summarize here from starting. First, we have studied how to calculate shear force, sorry, shear stress. Before that, we have studied whenever we will apply any type of load on that beam. So at that time, there will be two stresses generated. Two types of stresses will be generated. Okay. So first one is the shear and second one is the bending. So bending stresses will be calculated by using Fletcher formula and shear stresses will be calculated by using shear stress equation. So after that we have derived shear stress equation. So shear stress equation is nothing but tau, which is equal to SA y bar divided by IB. Here S is nothing but shear force. A y bar means area into centroidal distance of that particular section. I is moment of inertia and width is in, sorry, width of section wherever you are calculating shear stress. After that, we have discussed one relation for rectangular section, tau max, which is equal to 3/2 times tau average. And tau average is nothing but force upon area of that particular section. We have studied a maximum shear stress for circular section 4/3, right now? 4/3 tau average, and here tau average is force upon area. And after that, we have solved numericals. So our unit number 7 is over. Last unit is remaining influence line diagrams. So 15 minutes available with you. So we will discuss MCQs. Okay. I will share new screen. Please wait 1 minute. Okay, screen is visible to you. Yes, ma'am. Okay.
So see here second question. What is the moment of inertia acting on a rectangle? Which shape is given? Rectangular shape. Okay. Of width 50 mm. A rectangle of width 50 mm and depth 40 mm. 40 mm about base by using theorem of parallel axis. So here moment of inertia is asked Ixx, which is equal or I base. Here I base. So how you will calculate? कसं calculate करतो moment of inertia? Moment of inertia for rectangular section. PD cube divided by 12. So you calculate and check answer. No, 15 into d cube divided by 12. 80 into 10 raised to 3 mm raised to 4. But here option is given 320 into 10 raised to 3. So which one is correct? Okay, likewise questions will be asked in your examination. So which one option is correct? First, understand what exactly asked in question. So here about base and we are calculating about centroidal axis. So if centroidal axis asked, then this BD cube by 12 equation is valid. But about base, that is by using parallel axis theorem, at that time I self for that particular section plus a h bar square or a y bar square or ah square. So this equation you have to use. I self means the moment of inertia for that particular section 80 into 10 raised to 3 plus area is 50 into 40 into h bar. Now h bar is 40 divided by 2. So here 20 square and now you check I which is equal to I base, moment of inertia about base which is equal to how much? C20 into 10 raised to 3. Yes. So option A is correct. If moment of inertia about base, at that time you have to use this equation I self plus A h square. And if moment of inertia about centroidal axis, then BD cube upon 12. Okay, after that we will move towards next question. So next question is question third. What is the SI unit of section modulus? What is the unit of section modulus? तर इथे आन्सर आहे म्हणून तुम्ही MM क्यूब म्हणताय. But you have to remember the unit of section modulus is MM cube. After that here moment of inertia circle चा विचारला आहे ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता pi by 64 d raised to 4. After that we will see next example. What is the product of sectional modulus and allowable bending stress called as? Okay, this is not also okay. Here already we have discussed sigma which is equal to m divided by z. Okay, so here what is the product of section modulus? Section modulus is z and allowable bending stress, that is sigma, which is equal to, so stress into z is nothing but moment of resistance MR. So option C is correct. जे तुम्हाला क्वेश्चन असे विचारले जाणार आहे डायरेक्ट तिथे विचारणार नाही सिग्मा विच इज इक्वल टू एम बाय झेड पण त्या इक्वेशनशी रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट थेरॉटिकल वी विल सी हियर
What is the bend here? The bending formula is given as check option M upon E, which is equal to sigma by Y, which is equal to R upon R. Not correct. M by Y, not possible. Then M by I, which is equal to sigma by Y, which is equal to E upon R. आता इथं आन्सर आहे म्हणून तुम्हाला लक्षात येते ते आहे, पण ज्यावेळी एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जातो त्यावेळी आपल्याला लक्षात येत नाही एम बाय वाय होतं का एम बाय आय होतं का काय होतं. सो फॉर दिस यू हॅव टू रिमेंबर दिस बेंडिंग फॉर्म्युला एम बाय आय which is equal to sigma by y, which is equal to E upon R. After that, next we will see what is the average shear stress acting on a rectangular beam. Here average shear stress calculation is asked. Okay, so tau average, which is equal to question 1. If 50 Newton per mm square is the maximum shear stress, so 50 mm square tau max, which is equal to 50. So tau max, which is equal to, what is equation is available with you? 3 by 2 into tau average. So tau average, which is equal to 50 into 2 divided by 3. जसे small example तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात ना तुमच्या युनिव्हर्सिटीला सुद्धा. So 50 into 2, that is 100 divided by 3. 33.33. So option B is correct. After that, next, the ratio of maximum shear stress to average shear stress is 4 by 3 in. म्हणजे आता क्वेश्चन इनवर्स विचारलाय हा. बघा tau max which is equal to 4 by 3 tau average. हा फॉर्म्युला कशासाठी हो? बघा क्वेश्चन काय विचारलाय, मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस टू टाउ एव्हरेज म्हणजे मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवायडेड बाय टाउ एव्हरेज विच इज इक्वल टू 4 by 3. कशासाठी यूज करतो आपण? सर्क्युलर सेक्शन साठी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इथे तुम्हाला डायरेक्ट एक तर हा इक्वेशन कशासाठी यूज करतोय हे तर विचारतो, किंवा इथे विचारतील की बाबा व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन टाउ मॅक्स अँड टाउ एव्हरेज, मग तिथे 4 by 3, 2 by 3, 1 by 2 असे ऑप्शन दिलेले असतात. म्हणजे एमसीक्यू कसाही विचारू शकतात, तुम्हाला फक्त ते व्यवस्थित सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. Then we will see some theoretical questions, so you will get idea. Okay, the average shear stress in a beam of circular section is dash dash times the maximum shear stress. बघा आता इथे क्वेश्चन कसा विचारला, काय विचारलं बघा, average shear stress in the circular section. So what is our basic equation? Tau max is 4 by 3 times tau average. Circular section is how much times of the maximum shear stress? So 4 by 3, that is, आता इथे दोन ऑप्शन दिले बघा. No, काय विचारलं का, shear stress in beam, average shear stress. So tau average which is equal to 3 by 4. So ऑप्शन ए इज करेक्ट. म्हणजे आपल्याला हे पण व्यवस्थित वाचायचंय की कुठला स्ट्रेस विचारला. जर मॅक्सिमम विचारला तर 4 by 3 आणि ऍव्हरेज विचारला तर काय येणार आहे तुमचं 3 by 4, दॅट इज 0.75 टाइम्स. जे तुमचा एकच इक्वेशन आहे त्याच्यावर आतापर्यंत 3 एमसीक्यू झाले. काही पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन पहिले अंडरस्टँड झाला पाहिजे की काय विचारले आणि त्यानंतर आपण कॅल्क्युलेट करायचं. Then we'll see some theoretical. Maximum shear stress in triangular section of height h and base it occurs at. हे लक्षात ठेवा, मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस कुठे येतोय? न्यूट्रल ऍक्सिसला, म्हणजे h/2 ला. After that, the shear stress acting on the neutral axis of beam is maximum, minimum, zero, none of the above. ओके, तर बघा हे लक्षात कसं ठेवायचं, हे लक्षात ठेवताना कन्फ्युजन अजिबात करायचं नाही. सपोज वी हॅव टेकन एनी टाइप ऑफ बीम अँड दिस इज अवर न्यूट्रल ऍक्सिस, तर ह्याची बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करून ठेवायची आणि त्याची शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करून ठेवायची.
बेंडिंग स्ट्रेस हा टॉप आणि बॉटमला मॅक्सिमम आहे आणि न्यूट्रल ऍक्सिसला 0 आहे आणि त्याच्या अपोजिट शिअर स्ट्रेस इज 0 ऍट टॉप अँड बॉटम अँड मॅक्सिमम ऍट न्यूट्रल ऍक्सिस. हे एका डायग्राम वर तुम्हाला 4 ते 5 क्वेश्चन कसेही विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे एकच विचारतील पण काय विचारतील हे आपण सांगू शकत नाही. इथे काय विचारलंय तर शिअर स्ट्रेस ऍक्टिंग ऑन द न्यूट्रल ऍक्सिस ऑफ द बीम. म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसला शिअर स्ट्रेस किती असतो तर मॅक्सिमम असतो. तेच तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो शिअर स्ट्रेस ऍट एक्स्ट्रीम फायबर विच इज इक्वल टू हाऊ मच और बेंडिंग स्ट्रेस ऍट एक्स्ट्रीम फायबर विच इज इक्वल टू आणि ऑप्शन दिलेले असू शकतात. त्यामुळे फक्त ही एक जर फिगर लक्षात ठेवली तर ह्याच्यावरून तुम्हाला नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. बघा न्यूट्रल ऍक्सिस ऑफ अ बीम ऑलवेज कोइन्साइड्स विथ. न्यूट्रल ऍक्सिस कशातून पास होतो ऍक्सिस पासेस थ्रू बॉटम ऑफ बीम. बॉटम ऑफ बीम मधून जात नाही. ऍक्सिस पासेस थ्रू h/2 फ्रॉम बॉटम. नाही h/2 ला पण येत नाही तो. तर न्यूट्रल ऍक्सिस इज ऑलवेज पासेस थ्रू सेंट्रॉइड म्हणजे त्याच्या सीजी मधून त्या पर्टिक्युलर सेक्शनच्या सीजी मधून जातो. मग तो h/2 ला येऊ देत किंवा h/3 ला येऊ देत तो काहीच मॅटर करत नाही. तरी इथे तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं की तो सेंट्रॉइड मधून पास होतोय. देन इफ डेप्थ ऑफ बीम इज डबल. बघा आता जनरली आपण डेप्थ काय अज्यूम करतो बी आणि डी. इथे क्वेश्चन काय विचारलाय डेप्थ डबल झाली म्हणजे 2D झाली. ठीक आहे डबल देन चेंजेस इन इट सेक्शन मॉड्युलस. तर सेक्शन मॉड्युलसचा फॉर्म्युला काय आपला BD स्क्वेअर डिवायडेड बाय 6. पण ह्याच्यात आपल्याला तेव्हा लक्षात आलं पाहिजे की हा जर 2D दिला असेल तर किती टाइम्स मी सेक्शन मॉड्युलस इन्क्रीज होणार आहे. बघा हे कॅल्क्युलेट करत बसण्यापेक्षा तुमच्याकडे एक लॉजिक लक्षात ठेवा की जर डेप्थ डबल झाली तर तो काय होणार आहे 4 टाइम्स नी इन्क्रीज होणार आहे. ओके तर D स्क्वेअर आहे तर 2 चा स्क्वेअर किती असतो 4 म्हणजे 4 टाइम्स नी तो इन्क्रीज होणार. असे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. डायरेक्ट तुम्हाला विचारणार नाही सेक्शन मॉड्युलसचा फॉर्म्युला काय. त्या फॉर्म्युलावरती MCQ विचारला जाऊ शकतो. जर डेप्थ डबल झाली तर तुमचा काय होणार आहे 4 टाइम्स नी इन्क्रीज होणार. Then okay now here in a T section beam the bending stress distribution will be. काय ऑप्शन असेल आता इथं बी दिसतोय तुम्हाला पण मग हा ए का नाही सी का नाही आणि डी का नाही. बघा ए आणि डी तर शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण शेप नुसार व्हॅरिएशन करतो. ओके शेप नुसार व्हॅरिएशन पण बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन काय आपलं अबाउट न्यूट्रल ऍक्सिस आहे. मग त्याच्यात परत काय आहे की तो न्यूट्रल ऍक्सिस मधून पास झाला पाहिजे. हा पास होतोय का न्यूट्रल ऍक्सिस मधून नाही. सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस ए अँड डी इज शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम्स. सो असा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला. हा फिगर्स देऊन करेक्ट काय आहे ते चूज करा. आता इथे चॅनल सेक्शन म्हटलंय पण ऍक्च्युअली मी आय दिलाय त्यामुळे आपण स्किप करूया. हा नेक्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम डिपेंड्स अपॉन. बीमची स्ट्रेंथ कशावर डिपेंड आहे. इट्स सेक्शन मॉड्युलस परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस बोथ ए अँड बी नन ऑफ दिस. कशावर डिपेंड असेल दिलंय तिथं सेक्शन मॉड्युलस पण कसं काय कशावरून सिग्मा which is equal to m by z. Sigma which is equal to m by z. Suppose I will put the value of z is 0, then strength which is equal to 0. That means the strength of beam is depend on this z. That's why answer is its section modulus. तिथे दिलंय म्हणून नाही त्याच्या मागे आपण पण लॉजिक लावायचंय की बाबा का कशासाठी. जर मी z ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर स्ट्रेस तुम्हाला स्ट्रेंथ 0 मिळेल. त्यामुळे स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज डिपेंड ऑन दिस सेक्शन मॉड्युलस. आफ्टर दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन
shear stress in the beam acting on the cross section is. बघा काय विचारले, शियर स्ट्रेस विचारलेला आहे बीम मध्ये. ओके, शियर स्ट्रेस इन द बीम ऍक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, tangential to the cross section, neither normal nor tangential, none. कसा असतो बघा, बघा आता शियर स्ट्रेस इन बीम. आता आपली सपोज हा बीम आहे, त्याचं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन काढायचं. तर कसा असतो, कसं काढतो आपण त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, लाईकवाईज म्हणजे जो काही सेक्शन आहे त्याला टँजेंटच ड्रॉ करतोय आपण इथं. सो टँजेन्शियल. नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन नाहीये, नायदर नॉर्मल नॉर टँजेन्शियल, हे तर काही ऑप्शन द्यायचा म्हणून दिलेला आहे. प्लीज रिमेंबर, शियर स्ट्रेस इन द बीम इज टँजेन्शियल टू दी क्रॉस सेक्शन. आफ्टर दॅट शियर स्ट्रेस व्हेरिएशन इज लिनियर, पॉलिनॉमियल, पॅराबोलिक, नॉन. पॅराबोलिक इथे दिसतंय पण का, तर बघा आपल्या शियर स्ट्रेसच्या इक्वेशन मध्ये आपण ज्यावेळी सॉल्व्ह केलं होतं त्यावेळेस y ची पॉवर 2 होती. दॅट मीन्स शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन इज पॅराबोलिक. जे इथं त्या फिगर वरती अजून एक हा नवीन क्वेश्चन तयार झाला. फॉर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन फिगर इज लिनियर and for shear stress distribution nature is parabolic. Okay, likewise MCQ will be asked. So please concentrate on MCQ. So today we will stop here. Thank you for attending lecture. Thank you.